Good afternoon and welcome to Madrid. I would like to start by thanking President Biden for coming to Spain to participate in the Madrid NATO summit. I'm also very glad to welcome you in the Moncloa Palace in your first visit as President of the United States. España y Estados Unidos somos aliados, somos socios estratégicos, somos amigos. Nos unen unas fuertes raíces históricas, una excelente colaboración en numerosos temas y, más importante aún, compartimos la voluntad de promover los principios de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, de la igualdad de género y del Estado social y democrático de derecho. Y tras más de 20 años desde la declaración que firmaron la secretaria de Estado Madeleine Albright y el ministro de Asuntos Exteriores español Josep Piqué en el año 2001, es evidente que numerosas transformaciones en el orden internacional han afectado a las relaciones europeas y transatlánticas. Por eso estoy particularmente satisfecho, querido presidente, de la nueva declaración conjunta entre España y Estados Unidos, adoptada hoy y que va a actualizar y, en consecuencia, va a fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y España. En esta declaración hacemos muchas cosas. En primer lugar, lo que hacemos es reafirmar nuestra defensa del orden internacional basado en reglas. Y esto es muy importante decirlo hoy aquí en Madrid, como consecuencia de la celebración de la cumbre de la OTAN, porque la invasión de Putin de Ucrania representa una violación del derecho internacional, un ataque frontal a los valores compartidos y confirma la necesidad de redoblar nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas. Y una de las principales consecuencias de la guerra de Putin ha sido precisamente la revitalización de la Alianza Atlántica, al ponerse en juego la seguridad de Europa. Todos los aliados, incluida España, lo que hemos hecho ha sido responder con decisión, reforzando nuestro flanco oriental, al tiempo que lo que hacemos es reconocer las amenazas procedentes del flanco sur y, por tanto, de que la Alianza desarrolle todo eso que se ha venido a llamar la estrategia 360 grados. España prácticamente ha doblado, estimado presidente, su presencia militar en Letonia. Con el reciente despliegue esta misma semana de un sistema de misiles antiaéreos en la base aérea de Levardes, el contingente español en Letonia asciende ahora mismo a 592 efectivos militares. Y además estamos colaborando con las misiones de policía aérea del Báltico, los buques de la Armada mantienen su presencia en las fuerzas permanentes navales de la Alianza. En total, España participa con despliegues en 5 misiones de la OTAN con un total de 1.477 efectivos. Y en este contexto, en el que nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría, hoy Estados Unidos y España nos hemos comprometido a profundizar en nuestra cooperación en materia de seguridad y de defensa. En concreto, hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota, con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la Alianza. Y, por otro lado, como se refleja en la declaración conjunta, hemos acordado estrechar lazos en los ámbitos de la justicia, de la ciberseguridad, de la seguridad energética. Por cierto, agradezco y mucho al Gobierno estadounidense y a todo Estados Unidos por ese gas natural licuado que recibimos en España. También la gestión migratoria, muy importante. Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el tecnológico, entre otros. En definitiva, con esta actualización que hacemos de la declaración conjunta firmada allá por el año 2001, es expandir y reforzar en consecuencia nuestras relaciones bilaterales. E igualmente conscientes del peso de nuestras relaciones comerciales y de inversión en nuestras economías, vemos en nuestros respectivos planes nacionales de recuperación una excelente oportunidad para las empresas, tanto estadounidenses en España como españolas en Estados Unidos. Y en ese contexto quisiera agradecer al presidente Biden su papel para reconducir las relaciones comerciales transatlánticas, que en el último año han permitido solucionar diferencias pasadas, emprender una senda positiva y olvidar ese pasado y mirar al futuro con esperanza. Coincidimos también en la importancia de impulsar una agenda positiva en América Latina, una región
con la que en su mayor parte compartimos una comunidad de valores y juntos podremos defender mejor el sistema internacional basado en reglas. También hemos abordado los desafíos cada vez más prominentes en una región muy importante para España y para Europa, como es el Sahel, el papel también de China en este contexto geopolítico actual que va a ser tratado en la cumbre de la OTAN. Vamos a seguir trabajando juntos en los foros multilaterales, como Naciones Unidas, como el G20, para impulsar una respuesta coordinada a todos los retos globales que tenemos en la emergencia climática, en la seguridad alimentaria o en la arquitectura de la salud global después de la pandemia del COVID. En definitiva, esta visita, querido presidente, ha marcado un hito importante en las relaciones bilaterales entre ambos países. President Biden, allow me to finish by thanking you for your leadership. We are pleased to have the U.S. back on the side of multilateralism. The Madrid NATO summit will start tomorrow, and the decisions that we will take will reinforce our transatlantic bond. You can count on Spain as a solid ally and friend, and thank you very much, Mr. President. Well, thank you, Pedro. You can count on us as well. And, thank you for welcoming me today here and for hosting the NATO summit in Madrid. And we had a very warm and personal discussion upstairs. And one of the things I look forward to is having that hour together before we begin the whole conference. We're marking 40 years since Spain joined NATO and becoming an indispensable ally. And today we're standing together to defend our shared security, and I emphasize shared security, strengthen our transatlantic alliance and meet the challenges we face today and in the future. That's one of the things we're going to be talking about in this meeting this week. And as President Sanchez and I want to talk to you, thank you for Spain's hospitality for U.S. service members and their families stationed here in Spain. Mr. President, you're hosting a truly historic summit and the key moment in our alliance when Russia's unprovoked invasion of Ukraine has shattered peace in Europe and shattered every norm since World War II that's been in place. And I want to thank you personally, you, for your leadership. Transatlantic unity has been and will continue to be the greatest strength in our response to Russia, transatlantic security. We're standing as one to support Ukraine and to enhance our own deterrence and defense capabilities. And as I said before the war started, if Putin attacked Ukraine, the United States would enhance our force posture in Europe and respond to the reality of a new European security environment. Earlier this year, we surged additional U.S. forces to Europe to bolster our alliance in response to Russia's aggressive actions. And for months, we've been consulting closely on additional steps the United States will take alongside our allies who are also stepping up and strengthening our selective and collective security. Together, the new commitments will constitute an impressive display of ally unity and resolve and NATO's 360-degree approach to our security. I'm looking forward to discussing all of this during the summit. But, Mr. President, you and I discussed today, we're going to work on an agreement to increase the number of U.S. naval destroyers stationed at Spain's Rota Naval Base, which will also enhance the bilateral defensive relationship between Spain and the United States. We expect that to occur much sooner than later. And I welcome the steps that Spain has taken in solidarity with our allies that we're facing heightened threats on their borders, including sending additional capabilities you referenced to Latvia. Thank you, Mr. President. And I'll be laying out additional steps the United States is going to take with our NATO colleagues in our summit tomorrow. But the bottom line is this. Together, the alliance is strengthening its posture, is dealing with the threats and strengthening our posture against the threats from the East and challenges from the South. NATO is focused on all directions and domains, land, air, and sea.
And, Mr. President, we also discussed how the United States and Spain and other allies are keeping needed weapons and equipment flowing to Ukraine. So they're standing up in ways that I don't think anyone anticipated, showing enormous bravery, enormous resolve. And we're continuing to tighten sanctions on Russia as well. We're providing assistance to the government and the people of Ukraine as they respond to this unprovoked assault on their lives and their democracies. Sometimes I think Putin's objective is just to literally change the entire culture, wipe out the culture of Ukraine, the kinds of actions he's taking. And I want to particularly thank you, Mr. President, and the people of Spain for the support you've shown in welcoming more than 140,000 Ukrainian citizens refuge here in Spain. That's remarkable, and it's a testament to your people. And it's a testament to the spirit and resolve of not only the Spanish people, but of your leadership, and to stand up for what is right at a moment of crisis. Our shared democratic values, together with our long history of friendship, make Spain and the United States strong partners on all the issues that we face together. In the Western Hemisphere, Spain and the United States are working together with other countries in the Latin and the Caribbean areas to reinforce democratic institutions, strengthen the rule of law, spread economic prosperity, and advance transformative approaches to manage migration. We're looking to do more together in Africa as well to promote stability and economic growth. And we reaffirmed our joint commitment today to continue to work together on the biggest challenges that affect the people all around the world, from COVID-19 to climate change. And we're releasing a joint declaration that reaffirms our shared values, reflects the full breadth of our cooperation, and we have asked our teams to follow up on the substance of the joint declaration so they become known to everyone. And so thank you again, Pedro, for your friendship and your close partnership. And we had a good discussion today, and I'm looking forward to continued good discussions in the remainder of this conference. But thank you for your hospitality. Thank you. It's unmatched. The deaths of 50 migrants